Okay, now we continue to the Simpson's rule 1/3. The concept of Simpson's rules is actually quite similar with the concept of trapezoidal rules. Like trapezoidal rules, the Simpson's rules also has its own basic formula, which is A equals integration of between A to B, function fx dx approximated to h over 3 f0 plus 4 f1 plus f2. Okay, macam graf yang kita tengok sekarang ni, dia ada one segment je kan. Okay, but you need to know for the Simpson's rule, we need to have at least two segment. Okay, minimum of segment is 2. Okay, so n for number of segments or subsegment at least, which is equals or more than 2. Okay, ini syarat for Simpson's rules 1/3. Okay, kalau kita ada graf yang macam yang tunjukkan ni, only one segment, we need to divide into two segment. Okay, so kita kena wujudkan segmen, dua segmen lah. Okay, in this case, kita wujudkan macam tu, ada dua segmen. And we name it the new points, start with x0, x1, x2. It's just similar with the concept of trapezoidal kan, fx0, fx1 and fx2. Okay, so we know that lagi banyak kita punya segment, lagi accurate kita punya approximations. So instead of kita terus calculate the area under the graph only for these two segment, which is actually originally ada satu segment je lah and divided into two, it's better for us to divide into more segments. Macam trapezoidal sebelum ni yang saya tunjuk, from one segment we divided into four main segment. Okay, macam tu juga Simpson's rules, we can divide it into four segments separately. So kita akan kira area for each segments tu individually and kita akan sum up lah. Okay, so for the first step, kita divide dulu the graph, the original figure tu kepada 4 different segment. Ini saya dah bahagikan kepada 4 different segments lah. Okay, so we have A1, A2, A3 and A4. Okay, then bila kita dah bahagikan ni, kita kena dividekan lagi kepada subsegment yang lebih kecil. Sebab ingat tadi kita bahagikan kepada subsegment macam ni, itu 2. For each segment tu kita bahagi kepada 2 macam ni. Okay, then bila you dah subdivide for each segment, main segment tadi tu kepada, sekarang ni kita ada 8 segments of 4 area yang kita nak cari lah. Okay, then kita renamekan point here is start with x0, x1, x2, x3 until x8. Okay, sama juga function yang atas ni, x0, function x0, x1, fx2 until fx8 juga. Okay, then bila you dah dapat ni, dah rename all these points, baru kita tengok pula apa nilai h dia. Okay, kalau tengok rumus tu, kita nak kena tahu apa nilai h ni kan. Okay, macam ni kita nak tahu kat mana kedudukan h tu. So for each segment ni, okay, this is represent the h value. Okay, so kena make sure you bahagi tu mesti sama panjang lah. Okay, for each segment kena ada lebar yang sama. Okay, so dari mana kita nak dapatkan nilai h ni? Macam mana? Ataupun apa rumus yang kita boleh come up to calculate the h value? Okay, so h is equals to, you ada a and b. Okay, jarak ni. Okay, so h you ada sekarang ni ada berapa h? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni ada 8 segmen. Okay, segmen tu we call as n lah. Okay, subsegment tu okay, 8. So kita punya formula for h is equal b tolak a. You ada jarak b ke a and bahagi dengan 8 segmen, okay, which is n. Okay,
So N tu equals to segment okay, segment yang kecil lah, ataupun we can also call as sub-segment lah macam tu. Dan bila you dah ada semua value ni, baru you boleh start calculate area for each segment. Okay, we start with segment A 1. Okay, segment A1, kalau you tengok equation ni, kita perlukan F0, F1 and F2. So for A1, kita punya F0 ialah F0, F1, F2. Okay, dan bila kita tulis dalam bentuk equation, kita akan jadi H/3, rumus kita tu lah. Okay, Fx0 plus 4Fx1 plus Fx2. Okay, itu for area yang pertama ni. Okay, okay, then the second area, this one F0, this one F1 and F2. So in the formula equation, H/3 Fx2 lah kita punya F0 sekarang. Okay, plus 4 Fx3 ni, Fx3 plus Fx4. Okay, dan untuk segmen ketiga, this one, the third segment. Okay, third segment. So now our F0 is here. Okay, this one is F1 and F2. Okay, so we can write as H/3 Fx4 plus 4Fx5 plus Fx6. And finally, okay, area for this segment, our F0 is Fx6, F1 and F2. Okay, and we come up with this equation. Okay, so from this 4 individual area under the graph, okay, we can sum up to get the approximation for the integration. Okay, for the function x. Okay, ni function x kita tadi kan. This one is function x lah. Curve tu function x. So now our general equations for Simpson's rules is become integration for between a and b for function fx dx equals to H/3 F0 plus Fn plus 4 summation of Fi for odd plus 2 summation for Fi for even. Nanti saya tunjuklah macam mana what does it mean by odd and even tu Okay, and syarat dia adalah n at least kena 2. Okay, must be more than 2. Okay, apa maksudnya even and odd tu? Okay, kalau kita tengok daripada ni secara keseluruhan overall view, dia akan nampak kat sini bila kita sum upkan all this one, dia akan jadi macam ni lah. Okay, kita tengok kita buktikan. Okay, F0 ni kita punya F yang pertama, F0. Fn adalah F yang terakhir. Okay, Fn.
Okay, ni Fn adalah F yang terakhir ni. Okay, this one. Okay, itu yang terakhir. And then Fi, odd. Odd apa maksudnya? Adalah ganjil. Jadi awak ambil yang ganjil saja. Function F yang ganjil. Okay, so yang ganjil ni lah fx1, fx3, fx5, fx7. Jadi sini kita akan kira fx1, fx3, fx5, fx7. Okay, yang kat sini. Dan yang kat sini kita akan kira even lah, even fi even maksud sini adalah fx 2, fx4, fx6. Okay, 2, 4, 6. Okay, yang pertama tadi yang f0 dengan f terakhir tadi daripada itulah. Okay. Okay, jadi how to use this general formula kita akan tengok dalam contoh nanti.